same dogs up all the time, but people can interpret things slightly different. So just remember, it's individual interpretations, likes, dislikes, and things like that. So it's not rocket science, and it's not totally factual. Right. Eli muistakaa tosiaan, että on aina yksilön tulkinta, että muuten kaikkihan arvostelisi aina kaikki koirat samalla tavalla, että rotumääritelmää voi tulkita eri ihmiset eri tavalla. Eli tämä ei ole mikään kiveen hakattu, että tämä on hänen tulkintaansa, kyllä. Okay. So the breed standard is the guideline which describes the ideal characteristics, temperament, appearance of the breed, and ensures that the breed is fit for function. Absolute soundness is essential. And I think that in the old rules, absolute soundness was mentioned 4 times, and it's still very important. Breeders and judges should at all times be careful to avoid obvious conditions or exaggerations which would be detrimental in any way to the health, welfare or soundness of the breed. From time to time, certain conditions or exaggerations may be considered to have the potential to affect dogs in some breeds adversely. Judges and breeders are requested to refer to the Kennel Club website of everyone's country for details of any such current issues. If a feature of quality is desirable, it should only be present in the right measure. And that is part of the problems we're having with the kennel clubs today, is that they consider the standard has gone too exaggerated. Others will disagree, but you know, that's what the Kennel Club believes. Okay? That is the Kennel Club, British Kennel Club standard. I presume yours has the same, same thing. So always remember that exaggeration in any shape or form is not ideal. Yhteenveto on oikeastaan tästä, eli aina pitää tämä rotumääritelmä kuvaa ihanteellisia ominaispiirteitä, temperamenttia, eli luonnetta ja ulkomuotoa, ja varmistaa sen, että rotu on sopiva siihen tarkoituksensa ja fit for function, eli siihen, mikä rodun tarkoitus on. Ja täydellinen terverakenteisuus ja terveys on tärkeää, ja liioittelua pitää välttää. Ja tässähän nyt ollaan tässä tilanteessa englanninkielen kapin kanssa sen takia, että Kennel Club on sitä mieltä, että kasvattajat ei ole puuttunut näihin liioitteluun rodussa tarpeeksi kovalla kädellä. Yes. Right, the general appearance is a small, well-balanced, moderately thick-set dog with great dignity and quality. Any sign of respiratory disease or any reason or inability to move soundly are unacceptable and should be heavily penalised and not excessively coated. Leonine in shape, in appearance rather, alert and intelligent expression. Temperament is fearless, loyal, aloft, not timid or aggressive. Right, a small, well-balanced dog. You're looking for the balance in the dog. The length to the height. A dog that is square is not correct. It might be short in back, but it will probably be high on leg. So a square dog is not correct. You need the balance, which is, she's perfectly balanced. Slightly longer than high. And as I said, other than that, it would be too high and too short. Because you can get dogs that are too short, they then become pommy, what we call sort of upright and not correct, and not the right balance of the dog. Obviously, the respiratory disease or signs of problems breathing is very bad in any Pekingese, and it's something that has to be addressed seriously. And dogs with respiratory problems should not be bred from. Okay. A leonine in appearance, so you're looking for a dog that has got the lion's mane and a smaller waist. So nice lion shape. Big mane, male lion, obviously, and a smaller waist. Which again, you can see when you feel this, but we'll go into body later. Right, fearless, loyal, aloof, and they are aloof, not timid or aggressive.
They generally do as they want, not very stubborn. But that is part of the breed, and unfortunately sometimes we have some difficult ones that we have to put up with, whether we want to or not. Not mentioning any names. Okay, any questions on that? Tosiaan tässä Brenda kävi läpi tätä yleisvaikuttajaa, eli tosiaan tasapainoisuus ja terveys on tärkeää. Missään nimessä hengitysvaikeudet ja liikuntavaikeudet ei ole hyväksyttäviä vakavia virheitä. Ja juuri kommentoi sitä, että jos se menee tällainen lyhyt, mutta jos se menee neljännäiseksi, niin silloinhan siitä tulee korkea. Niin kuin ymmärrätte, että silloin kun tosiaankin lähdetään lyhentämään tuota koiraa, niin silloinhan se nousee korkeammaksi. Eli se pitää olla tasapainoinen ja hieman niin kuin pidempi. Tässä oli niin kuin esimerkkiä näin. Onko tähän kysymykseen? Luonteesta siinä oli, että peloton oli pidättyväinen ja tosiaan kun tiedetään itse päisiähän ne oli ja se meidän pitää hyväksyä. Can you get too short but also long? Sorry? Can you get too short but also long? Does it always go up? No, you sometimes, because if the dog is very low to ground, it generally doesn't look square. Because if a dog is low to ground, no matter how short it is, you've generally got the correct proportions. Okay? Generally. When you might... No, generally it is, you know, if it is very short, it's automatically going to be slightly longer. I can't imagine that I've ever seen a very short, very long. Puppies are different because they're compact, and they look more like a little box. That is slightly different to the adult dog. You know, you want a short puppy because they will lengthen, but you don't want a high puppy because even if it's short, you're still very rare. You can drop into the legs a bit, and bitches do more so than dogs because of, after they've had litters of puppies, they will generally body out and drop into their legs a little bit more. But a puppy is slightly different because it will grow long. If you've got a long puppy, you're going to probably have a long dog, ultimately. But a lot of the dogs that are very short, and when they look very short, specifically look particularly short, they're often higher on the leg to give them the square shape, which is not the correct proportions. The correct proportion is slightly longer to height. Which is worst? Too high or Long. Personal preference. As I said, a breed standard is only how you interpret things yourself. So, what do you prefer, a roach back or a bad front? Who knows? They're both not correct, but it's up to an individual's interpretation and how they feel about a specific problem or point as to what they will do. Hence, as I said, you will have different decisions from one judge to another, because no dog is perfect. So there's always going to be, you're always going to find something that isn't 100%. And then it is a question of what your personal preference is. And you know, I have a personal preference. I don't think that's really my point, my decision to tell other people. They've got to make up their own mind of what they like and what they feel more characteristic of the breed. Long or high. No? Eli Heli kysyi ensimmäisenä tuossa, että onko mahdollista olla matala ja lyhyt koira, eli vähän lähemmäs neliömäinen. Mutta periaatteessa yleensä se on vaikeaa, että yleensä jos koira on matala, niin se väkisinkin on oikea mittasuhteeltaan. Pentu on eri asia, pennut ovat sellaisia laatikomaisia ja silloin kannattaa lyhyt pentu valita, koska siinä tulee oikea mittasuhde sitten pienenä ja sitten taas jos on jo korkea pentu, niin harvoin siitä tulee. Ja tietysti tuo leijonamainen olemus tuli tuossa esiin, että täytyy kuulos leijonaa muistuttaa, eli tuolta edestä leveämpi ja sitten takapäin kapeampi. Ja tosiaan ja sitten Heli jatkoi vielä kysymyksellä, että kumpi on pahempi, että koira on pitkä tai se, että se on korkea, ja hän tuomari kommentoi juuri näin, että se on sitten jo se henkilökohtainen mieltymys, kuka pitää mitäkin niin isompana virheenä ja näin. Fairly large, proportionally wider than deep. So the envelope shape heads that way. Skull moderately broad, wide and flat between the ears. Not domed, she's got a perfectly flat head. Not domed. Wide between the eyes, which she has. Nose not too short, broad, nostrils large and open. Now for me, she has got
a near perfect nose leather. It's open, it's not too short, it doesn't stick out. It's a beautiful nose leather. The width of it, the open nostrils, is what you're aiming for on a nose leather in the Pekingese. It's not overcrowded by wrinkle. It's clean, and I think that's what we really should be aiming for in all Pekingese heads today, is a nose leather like that. Okay? A slight wrinkle, preferably broken. Now, in the show ring at the moment, a broken wrinkle probably wouldn't work. I'll go into that later. May extend from the cheeks to the bridge of the nose in an inverted V. Again, perfect, and the V comes right up there. So for me, that's perfect setting for the nose. This must never adversely affect or obscure the eyes or nose. Again, doesn't. Pinched nostrils and heavy over-nose wrinkles are unacceptable and should be heavily penalised. Muzzle must be evident. Right, a muzzle evident. There you go. There's the muzzle. It's evident, if you want to look for it. That's the muzzle. It's an evident muzzle. Must be relatively short and wide. That's fine. Firm underjaw, lips not obscuring a well-defined chin. She's probably going to have a little more chin, wouldn't harm, on this particular bitch. Where am I? Defined stop, black pigment, it's central on nose, lips and eye rings. So she's got a stop, definite stop from there to there. It's about a centimetre or so. Black eye rings, black pigment. Okay? Now, is there any questions on that? We can go into the drawings maybe first. The drawings were taken from Vandy Williams and Adele Somers' book. This was obviously pre-change to the breed standard. Because no more drawings have been made subsequently. Eli kuvat on nyt ennen uutta rotumääritelmää tehty, että sen jälkeen on tehty uusia nimiä. Right, so the correct head outline is basically as I'm saying. Maybe fractionally, a male would probably have it slightly fractionally wide on the bottom jaw. Incorrect, too deep and too narrow. Where you get your envelope shape going that way and not that way. Eli kirjekuoren malli päässä tosiaan, ja se on niin kuin suora kaide, ja sitten tässä nähdään tämä toinen kuva, niin sitten se alkaa olla jo taas toisen suuntaan se kirjekuori. Neliömäinen, just näin. Right, your heavy over nose wrinkle, as you can see, it's more of a sausage wrinkle, and it will obscure probably half of the nose. Again, this isn't something that's desirable anymore. There are questions that says, you know, it impedes the breathing. I don't believe that, but aesthetically it's not correct. Yeah. So you don't need a dog with a nose that's a wrinkle coming over the nose. And of course the incorrect dome skull, Yes. where you've got what we call an apple head. Yeah. Omenapää. I don't think there's any here with apple head, so I can't show you that today. But you know, basically what you're looking for is a wide, shallow head. I mean, the dog there's got a nice wide, shallow head. Any other questions about those? As I said, it is the old standard, but the new standard can still also be interpreted to fit this. Yes. Depending on individuals and how you interpret things. And this is what a breed standard is. It is how you interpret it. So my interpretations of the breed standard, as far as the nose leathers go, is like her. A nice, large, open nose. So consequently, we are meeting the new breed standard. Niin Brenda juuri tässä sanoi, että vaikka nämä kuvat nyt on niin vanha rotumääritelmä tehty, niin periaatteessa nähdään uuteenkin, että niin se on yksilöllinen tulkinta ja hän on aina tulkinut rotumääritelmää niin kuin aikaisemmin. Eli tämä koiralla, mikä tässä pöydällä nyt on, niin silloin uuttakin rotumääritelmää täysin vastaava pää ja naama. Eli se on ryppy jo liiallinen, se on avoin toi naama ja hyvä kirsu, hyvän kokoinen kirsu, hyvän kokoiset sieraimet.
Se ei ole siellä sisällä se kuono, se ei ole ulkona se kuono, eli se ei tule sieltä ulos. Silloin on kuitenkin kuono, niin kuin hän tuossa näytti äsken. Ja muuten, ja sitten että silmät ja kuono on samalla tasolla ja silmien väli on leveä ja näin poispäin. Ja kirjeformaalinen pää ja tasainen pää, ei omenataan niin kuin tuolla kuvassa. Onko tähän päähän kysyttävää tai naamaan? Tämä on tehty sellainen. Ja tuo iso ryppy on sellainen rangaistava, ei ole hyväksyttävää, nenän päällä menee ryppy. Ja nythän rotumääritelmässä lukee, että mielellään pitäisi olla ei yhtenäinen koiru, mutta niin kuin Brendakin sanoi, että tuskin sellaisia koiria hirveästi vielä kehissä näkyy ja tuskin ne tulee vielä kehissä kauheasti pärjäämäänkään, mutta itse en olekaan henkilökohtaisesti nähdä yhtään koiraa, jolla on sellainen poimu, joka ei ole yhtenäinen, eli se, että sitä ei ole tuossa nenän päällä, vaan se on siinä auki siitä keskeltä. Kuvissa on nähnyt, mutta luonnossa ei koskaan, eli siihen on vielä matkaa varmasti, että on koirilla sellaiset ryhmikoot. Ja sitten tosiaan se V-muotoinen, niin kuin näette tuossa pöydällä olevalla koiralla, että siihen tulee toi V-puoli. How should I put the envelope, is it from the jaw to the top of the head and yes, and what about the why is the... Well, as I said, on her she could, and I've been reading it because she's a very pretty bitch, she could probably have a little for the standard. It's more difficult on what we call a half mask, but on a blacker dog, on a black face, you will see that this would appear to come out further. So you are looking from there to there, and theoretically there. So, as I said, on a black-faced dog, that will appear wider anyway. So, it is literally there as well. So it's the bottom and the top. Yes, it's only the face, not ears. No. You're looking at the face. Okay. There and there. Yes. Okay. Good question. Good question. Yeah, you're looking at the face. Yeah. Obviously, with a dog that comes out like that, it will also give the impression of the width. If you've got a shallow-headed dog and they've got a big coat, that will all come out and give even more of an impression. Because a lot of this is impression. And Pekingese is very important for grooming, to give the right impression. So you will get that looking more shallow on a heavily coated dog. Have you seen a lot of dogs with kind of like the eyes and they are kind of closed, but the cheeks are very wide? They're mainly, a lot of those dogs would generally have small eyes. Okay. You find a lot where you can't hardly see the eyes. Yeah, and they are. That again, the dog's eyes, which will come to me next, are round and clear. They're not small. And again, if it's like that, it could be that it's also got a bit too heavy wrinkle, so it's obstructing the eyes. Sometimes you can get them with too much cheek, and you can't see the eyes. And that, for me, it looks lovely personally, but it is a slight over-exaggeration. Yeah. That is an over-exaggeration. And these are the things that we have to try, although they're attractive, we've got to try and avoid anything that's over-exaggerated. And that is getting to bordering an over-exaggeration. Okay? Eli Heili kysyi tuossa, että on koireilla niin näyttäisi, että silmät olisi vähän pienet ja semmoista vähän niin kuin sirillä, ja niillä on kauhean isot posket, että mitä mieltä tuomari on siitä, niin hän sanoi siitä, että hän tietysti tykkää niin kauniista isoista poskista, ja näin, että siinä voi olla se, että ne silmät on vähän sen pienen näköiset, että niin iso ryppy, että silmät jää sinne taakse, tai sitten voi olla vain pienet silmät, tai sitten se ryppy osuu jo sinne silmään, että ne silmät on vähän sellainen sirrillään, niin kuin ehkä olette nähneet joskus. Että hän sanoi, että hän tykkää niistä isoista poskista ja näin, mutta että siinä alkaa olla sitä liioittelun makua, joita hänen täytyy sen myöntää, että sitä täytyy olla tarkkana. Että en tiedä, oletteko katsoneet näihin kuvissa, mutta joskus amerikkalaisia koirakin näkee, että oikein semmoiset niin kuin hamsterin posket oikein semmoiset valtavat. Ja niin kuin on musta maski, niin se näyttää vielä isommalta, niin kuin hän sanoi, että jos tuolla koiralla olisi musta maski, niin hän ei ehkä edes sanoisi, että sillä voisi olla vähän enemmän aaleukaa, vaan se näyttäisi niin kuin täydemmältä. Mutta nyt tuolla on puolimaskinen koira, niin se tietysti on ihan samannäköinen kuin musta, että se on pieni oppinen harha. Onhan sitten niin sanotut itämaiset silmät monella, mitä sitten just sen takia tulee, ne posket näyttää. Niin. What about these kind of eastern eyes that some Australians, for example, have? Sort of eastern eyes. Eastern eyes. Sort of, they are sort of a bit, I don't know. If they're trying to breed but Japanese chins, then they're welcome. No, the eyes should be have to be round. here, Yeah. round, Yes.
That's it. Anything deviating from that is wrong. You know, eli silmien pitää olla pyöreiset, kaikki joka siitä poikkeaa, niin on It says here. Ei voi olla niin vinot tai clear. mantelin muotoiset. On the next one. Yes. Clear, round, dark, lustrous. Yes. It does say not too large. That's changed, obviously. Yes. Free from obvious eye problem. Now, it's all right saying not too large, but we certainly don't want them too small either. Again, the new breed standard leaves a lot of sort of, how do you say, it leaves a lot to be desired in as much as it's not clear. Again, it is your own interpretation as to what's too large and what's too small. For me, again, she has got a lovely, clear, round eye. Not too large, not too small. What we don't want, and what I think they were talking about with the larger eyes, is the eyes that protrude, the poppy eyes. And that is something that is, again, to be heavily avoided and heavily penalised. Anything with poppy eyes or eyes that really protrude is a no-no. You know, you've got to get moderation is what I think this new interpretation of the breed standard is trying to do, is to moderate things so that everything is not, again, too exaggerated. They're trying to stop the over-exaggeration of large eyes, but again, too small is not characteristic of the breed. The breed has originally large eyes. So although we don't want big poppy eyes, we still want a nice, round, clear eye that isn't too small. We don't want piggy eyes. It's Pekingese. Eli Pekingese tekee kyllä ne pyöreät silmät, että ne ei saa liian suuret olla eikä pullottavat missään nimessä, mutta pyöreät kuitenkin ja melko eivät liian suuret rotumääritelmässä ja terveet tietysti. Pyöreät, tummat, loistavat, kirkkaat. Eli se täytyy olla pekän näköinen kuitenkin, eli pyöreät silmät. Ja kohtuullisuus on sellainen avainsana tässä uudessa rotumääritelmässä. Sitten ears. Ears. I don't think an awful lot of people take much notice of the ears, to be very honest, as far as the shape of the leather goes. But the leather is heart shape, which is, as you can see, a heart shape here. But I think more importantly is that it's level with the skull. Carried close to the head, not coming below the line of the muzzle. I never thought of that. No, but people don't. But I think what they're mainly saying with the ears is that they've got to be set correctly. If they're set low, you end up with the domed head. So they've got to be set on top of the skull. Okay, the mouth, level lips, not show teeth or tongue, firm underjaw is essential. Okay, that's fairly straightforward. Can the ears be too high? Yes. Those? Yes. What we would call a dog with ears that are too high is generally seen in puppies that are changing between puppyhood and adulthood, and what we call they fly their ears is what we say. So the ears come up and they sort of come up and back, and we call that's what is known in England as they fly their ears. So it's up and back. Generally, they, as they get older and the feathers grow longer, it pulls the ears down. It's not as common as the lower ear set, but it does happen, yes. And sometimes when they're teething, it can also affect the ear set, but it's generally puppies. Eli korvien tosiaan pitää olla päälain tasolle kiinnittynyt, ja Heli tuossa kysyi, että onko korkealle kiinnittynyt mitään korvia, ja hän just sanoi, että pennuista näkee monesti, ja se on monesti vähän sen taaksepäin. Mikä se termi on, mitä hän käytti? Onko se lentokorvat, että ne vähän menetään taaksepäin ja niin kuin lentoon lähdössä, ja sitten kun tulee nämä hapsut korvaan, niin yleensä vetää sen korvan sinne alemmas, mutta yleensä näkee enemmän sitä, joka on niin alas kiinnittynyt, jolloin sen päähän tulee semmoinen niin kuin omenan muovea, vähän niin kuin King Charlesin vanillilainen, mikä semmoinen dome, eli sellainen kupolinmallinen sitten, jos ne on alhaalla ne korvat. Mutta yleensä nämä korkealle kiinnittyneet, niin sieltä tasaantuu sitten just siitä nuoruusvaiheesta. Ja joskus se vaikuttaa myös sitten hampaiden vaihtumiseen ja muuta. Okay.
The neck, relatively short and thick. You do get necky dogs, which are long back, so you want a shortish neck. What do you think? In Finland we always say that it's 2 fingers that, about how many measurements. Yeah, it's well, I mean, if I'm measuring her neck and it's relatively. Yeah, it's short. You would feel it when a dog with a neck generally it arches. Yeah. The neck arches. Yeah. Which is incorrect, obviously. Yeah. It's just straight. Yes. I didn't find many dogs or any dogs really with long necks in Yeah. Finland. It's again not a really common problem. But do we have to allow a bit more neck, relatively short, than just neck less? No. Not that I'm aware of. Yeah. I think the neck relatively short and thick has not changed from the Yes. original breed standards, so no, it still stays the same as it always has been. Okay. Eli kaula on suhteellisen lyhyt ja paksu ja kysyy, jos tuossa, että onko nyt sellaista painetta sallia pitkäkaulaisen jakoiria, niin ei, että se on niin samalla tavalla kuin aikaisemmassa rotumääritelmässä, että on lyhyt kaula edelleen, suhteellisen lyhyt. Suomessa tapana sanoa monenlaisena 2 sormea, mutta että hänellä ei ole mitään mittaa, mutta kaula kun alkaa pidentyä, niin se alkaa niin kaareutua ja sitten alkaa olla hyvin epätyypillinen sitten jo, että suhteellisen lyhyt ja paksu. Okay. Right. Forequarters, relatively short, thick, heavily boned forelegs. Bone to forelegs may be slightly bowed between pastern and elbow, accommodating ribs. Elbows should be close to the body, shoulders laid back and fitting smoothly into the body, standing well up on feet, not down on pasterns. It should be strong and not too close together. Absolute soundness is essential. You can see the difference between the correct, the out at elbow, generally feet point in, and too long and straight. Right. What we're looking for are shoulders. Go. You stand there, stand to there, and feel the width between the chest, and you put your fingers, 1 finger each, behind the shoulder, and you can feel very easily if a dog is out on the front. It's something that I think you need to try with a dog that is out at the shoulders and one that isn't, and then you'll learn quickly the difference. It is a very common fault that dogs are too loose on the front shoulders. And what happens is that clicks out, and then often when you stand, when you look them, like that, 1 foot, 2 feet will point inwards. That is generally an indication of out on the shoulders, which is a very common fault. Straight, upstanding legs without the bow is also fairly common, but not desirable. So, any questions on that? And at some point that we could then afterwards you can show us how how to go through the shoulders and because that is very important. Yes. As far as a lot of people don't know how to check shoulders, and that is an important thing that often people will show you when they're going over a dog, and they'll stand them correctly, and a novice person will never know because they're not used to it. It's out of elbow, is it always like tossing? No, not always, not always. That's normal. It's not always, there's nothing ever totally normal. A dog that's out at elbow is often sound as a bell walking around the ring. You wouldn't see it from movement either. You can't pick it up from movement, you can only pick it up with hands-on feeling. Eli koiralla kyynärpäät on löysät, niin saattaa kävellä ihan hyvin ja liikkua, mutta se pitää todella tutkia ja silloin sen huomaa. Ja just näistä lavoista me päästään kohta kokeilemaan itse, miten niitä lapoja katsotaan. Ja hän juuri sanoi, että aika harva osaa niitä katsoa ja kokeilla. Ja usein sen paljastaa, että niissä lavoissa on sanomista ja ne ei ole rotumääritelmän istot ja tiiviit, ruumonmyönteiset, kun koirat seisoo, niin taas tuppaa menemään vähän sisäänpäin käännöllä. Ja tuossa kuvassa hyvin näkyykin, miltä etujalkoja pitää näyttää. Jonkun verran näkee tuota keskimmäistä ja oikeanpuolimmaista, hän tuossa mainitsi. Oliko näissä etujalkoista kysyttävää? Ja tosiaan ne kyynärpäät voidaan katsoa myös yhdessä tuossa, että mitä se tarkoittaa, että kyynärpäät on tiiviit, niin tuossa pöydällä sitten koirien kanssa. Terve rakenteisuus on tärkeä tässä. Okay. Yes.
Right. The body is relatively short. Again, everything's relatively. Distinct waist, broad chest, and well-sprung ribs slung between forelegs. Level top line. Okay, sweetheart. Yeah. Right. You've got a nice level top line. Again, with a heavily coated dog, you have to feel that. You've got distinct waist, you've got the rib cage and the waist. You can see the difference. There I can get my hands right the way around her waist. Here I can't. So you've got to have that waist. Again, that gives you the lion shape. The narrower and the wider at the front. Ribs well slung between the forelegs. What you need is you should be able to get your whole hand between the front legs, because that will show you that the rib cage is generally wider and it's standing, so you've got a barreled rib, a round rib cage, which is well, a big round rib cage, and if you can feel in between the whole hand, then you've got the correct front. Often again, if you've got a dog that's narrow, it again is something that often happens. If it's narrow, it can be slightly high on the leg and straight fronted, because the body hasn't sunk in between the legs, and that is something that can happen. As I said, with bitches, they can improve. Strangely enough, if you've got a bitch that needs to sink into her legs a little bit, she's a little bit upstanding. Often, a litter of puppies will fatten the bitch up, expand the rib cage, and they will then drop into their legs. Sounds silly, but it happens. Whereas a male, it's not going to change to that extent. But with a bitch, you can improve the body shape with the bitch having little puppies. So, so any questions on that? Again, we'll go over them all and explain things to people. Niin rukko pitää olla tosiaan suhteellisen lyhyt ja siellä pitää olla selkeä vyötärö, niin kuin Brenda näytti, niin hän kokeili koiraa, saa kädet ympäri sieltä vyötäröstä, mutta heti kun tullaan eteenpäin sinne etuosaa kohti, niin ei enää saa käsiä ympäri, eli siitä tulee se leijonan muoto. Ja ylälinja pitää tutkia käsin sitten koiralle, joka on hyvin karvanen. Ja sitten kun katsotaan rintaa, joka pitää olla leveä ja hyvin karttuneet kylkiluut etujalkojen välissä, niin sinne kun laitetaan koko käsi tällä tavalla etujalkojen väliin, niin sinne pitää se käsi mahtua ja siellä pitää olla sellainen pyöreä nyrmäinen rintakehä. Ja tietysti sitten jos koira on kapea, sillä ei ole rintakehää, niin monesti silloin ne jalatkin on semmoiset suoremmat ja koira on korkea. Ja siinä ei uroksilla hirveästi ole mahdollisuutta, jos koira on vähän korkea ja se rintakehä oikein laskeutunut etujalkojen väliin, niin uroksilla ei paljon mahdollisuutta siinä on kehittyä, että se on mikä se on. Mutta nartuille voi käydä niin, että ekan pentuen jälkeen se koira sieltä laskeutuu ja saa lisää sitä leveyttä siihen rintakehään ja laskeutuu etujalkojen väliin, niin kuin varmasti kaikki, kello on ollut narttuja, ehkä niin on joskus semmoisen nähnytkin, mutta uroksilla niin näin ei tapahdu. Ja hyvät kuvat on tuossa sitten vielä tuosta ylälinjasta selkeästi vielä, että miltä näyttää oikea ja miltä näyttää kaikki muut, että päällimmäisenä oikea ja alla sitten erilaisia. Eli tuommoinen karlinselkä ja yläpää on yläkorkea ja niin, takakorkea ja niin poispäin. Hind legs strong and well muscled, but moderately lighter than fore quarters. Excessively narrow hind quarters to be heavily penalised. Moderate angulation, well-defined stifles. Firm, low hocks, strong pasterns, parallel when viewed from the rear. Absolute soundness is essential. I can't remember what hers are. Sorry, back the dog. Stand them up perfectly straight, as you can see. There's no cowpocking, which obviously when they go in there like that, and there's certainly no weakness in the appearance there. So that is what you're looking for. And again, when you're going over a dog, if you just sort of go like that, if they've got any problems, they'll collapse. And stifle, obviously, like any other breed of dog, if you're going from the back, you just feel the stifle to make sure they've got enough angulation.
because they need that as well. They shouldn't be straight. Okay? Eli tosiaan tuolla kun kokeilee koiraa, niin se kyllä pettää sitten tuolta takapäästä kokeilee, jos sillä on siellä takana ongelmaa. Ja siellä pitää olla vahvat lihakset takaraajat. Hieman kevyemmät eturaajat tekellä, koska tämä malli on semmoinen, että se on niistä vahvempi. Liian kapea asento, se takaraajat on tosiaan virhe. Ja siellä pitää olla sitä kulmausta ja se käsin kokeillaan. Eli siellä on selkeä polvikulmaus siellä pitää olla. Ja myös se kiinteä pitää nimenomaan terve. Eli se kiinteä on nyt tuossa, tietääkö kaikki kukaan kiinteä? Eli joo, hyvä. Nyökytellään. Joo, se, että se ei ole heikko ja sitä just kokeillaan siinä, että kun hän paino tuosta takaa, niin että se kiinni ei anna periksi. Terve rakenteellisuus on tärkeä. Okay, right. Feet, large, flat, not round. Front feet maybe slightly turned out. Excessively turned out feet to be heavily penalised. And hind feet, as you saw, pointing straight ahead. Well, they will point straight ahead if they're correct. That's pretty obvious. Sorry, darling. The feet, it's difficult, but you want big feet and flat feet. Again, if you've got a well-boned dog, they will automatically have big, fat, flat feet. Okay? Eli etukäpälät suuret ja liitteet, ei pyöreät semmoiset pukutassut, vaan että on suuret ja liitteet ja hieman ulkokierteiset ja voimakkaasti ulkokierteiset on vakava virhe. Ja ne takaraajat ja takakäpälät pitää olla siis suorat, niin kuin hän näytti äsken. Niin kuin tollaan se ei saa sojottaa ulostaan eikä muuta, niin kuin tuossa kuvassa näette. Ja varmaan senkin takia osittain tuo perinteinen trimmaus, että etukäpälät korostuu, että ne on suuret ja liitteet, kun ihannetaan kasvaa ne hapsut ja sitten takarajalla leikataan ja tehdään niistä sellaiset pukutassut, että ne on sitten semmoiset pienemmän oloiset, hieman kevyemmät kuin eturaajat. Vaikka niinkin pitää tietysti vahvat olla. Hyvä. Tail set high, carried slightly curved over back to either side, long feathering. So there you've got the tail set. It's to start here, not down here. You can get low tail sets, which means the dog's tail will curve like that, and it will give you an uneven balance on the back. When you've got a flat tail set, it falls flat over the back, and you've got it nice and straight. So that is easy to define a low tail set, and when they're walking more often, the tail like that, rather than flat over their back. Then you've got the correct, which is this, and it can fall slightly to the side. Set too low, as you can see, is down here, and the curly tail, which a lot of Pekingese do have. It's a very, very common fault. It's not too major a fault, or most people don't consider it a fault at all anymore. It's on, again, personal preference of whether you ignore it or not, really. But it is considered a fault. Okay? Yeah. Right. Heli, Yeah, can you get, if you have a curly tail, like the cheapest curl, do breeders in England like kind of go over it all the time? Some do, some don't. Stays. Some do, some don't, but the majority don't. Okay. A couple will. I personally know. So if you go like every day, Oh yes. days. Oh no. No. That's genetic. You'll find that if you've got a curly tail, it will often come through. I don't know if it's genetic. I really don't know. But it would be very difficult, and I don't know of anyone who's ever tried to straighten a tail. They may have done. I personally haven't. I don't know what other people do. But, you know, as I said, a lot of people don't take an awful lot of notice of it. Her mom actually has a bit curled tail, but her dad has straight tail, and she has a nice she's got a straight tail. Yeah. I mean, a lot of them have a little curl in the end, Yeah. which isn't considered a curly tail. Yeah. It's when it's like a corkscrew, like a pug, is when, and the problem with that is obviously you don't get the tail featherings to stand and go straight over the back. So again, it's an aesthetic thing, really. Eli häntä tosiaan niin on korkealle kiinnittynyt. Hän näytti tuossa, mitä koira näyttää, jos se on alas kiinnittynyt. Silloin se ylälinjakin näyttää jo hassummalta, kun se on sieltä alhaalta se häntä tulee. Se pitää olla aina ylhäälle kiinnittynyt. Ja se kannetaan sillä lailla tuossa selän päällä tai sitten omalla kummalla puolella.
ja tiiviisti siinä selän päällä. Jos siellä on sitten sitä, eli toi curly tail, että hän just sanoi, että henkilökohtaisesti siinä on vähän erilaisia mielipiteitä, mitä mieltä ollaan. Että periaatteessa on niin virhe, että siellä on sitä kiepuraa siellä hännän päässä, mutta aika moni ihminen ei sillä lailla välitä ja muuta, että se on enemmän niin esteettinen asia. Monesti silloin se karvapeite ei siinä hännässä ei tule niin kauniisti selän päälle, vaan se jää vähän sillä enemmän siihen sykerölle kuin se, että se olisi suora. Mutta enemmän esteettinen asia ja eivät käy mun käsittääkseni näin Englannissa läpi niitä häntiä ihan niin kuin nikamalta. Jotkut käyvät, mutta hän ei henkilökohtaisesti käy. Ja niin kuin meillä Suomessakin niin varmasti on erilaisia ammarikouluttajia, että tuskin tai varmaan pekekouluttajista kaikki aina sanoo, että sillä hännällä ei ole sillä väliä. Jos se just esteettisesti näyttää siltä, että se tulee selän päälle ja se karva tulee, niin siltä siellä sisällä ei ole väliä, mutta jokaisen on hyvä se tiedostaa itse karvaa, mitä se häntä on sieltä syönyt. Now, I'd also like to say that the Kennel Club at the moment are also, or one of the issues with some of the breed of dogs, one of them, they're reckoning with the excess curly tail now, it's distorting the spine. Yeah. And that is something that we would try not to have for that reason, because it is an issue at the moment with dogs that have got a very curly tail, that it is distorting the back part of the spine and causing problems, back problems. Kyllä, eli myös kannattaa huomioida tietysti siinä kikkarahän, miten mä en osannut sanoa sitä, saparossa, että niin mopsilla esimerkiksi on, että kiinnittää huomioon, no I'm just find a Finnish word. Siinä saparonin mopsiallakin, että vaikuttaako se selkärankaan näin, että siinä on kiinnitetty huomiota, että mitä se selkärangan terveydelle tekee ja näin. Ainakin Ranskan pulloteissa on vaikutusta. Siitä rupeaa tulemaan mitä imleikiä. Like French bulldogs and so on that have this kind of test. Yes. You know, as I said, Pekingese at this stage hasn't really been mentioned, but Eli Pekingese kohdalla sitä ei kenelläkaan mainittu sitä häntää, mutta kuka tietää, että kannattaa tiedostaa se, mitä siellä karvan alla kuitenkin on ja miten se siellä on. Eli suora häntää suositaan. Suora häntää on ottaa kuitenkin toiveessa. Yes. Right. Gait and movement. Typical slow, dignified, rolling gait in front. Typical movement must not be confused with a roll caused by slackness of shoulders or with any indication of unsoundness. Any slackness of shoulders and elbows and any indication of unsoundness in feet and pasterns to be heavily penalised. Movement not to be hindered by excessive coat. Okay. I think movement is something that we'll go over when I can demonstrate the typical movement should be. Yes. I think that sort of thing, and again the slackness of shoulders, I will try and point out to everybody what to feel for. Okay? Yes. Eli katsotaan liikkeeksi tuossa vielä ihan niin kuin esimerkin avulla ja silloin kun kokeillaan kaikki niitä lappoja, mitä tarkoittaa. Ne tiiviit lavat, eli tosiaan niin, tyypillinen hidas, arvokas, rullaava käynti edestä. Tyypillinen liikunta, se ei saa aiheutua siitä, että ne lavat on löysät esimerkiksi, tai muista epäterveistä merkeistä. Mutta katsotaan ja niitä sellaisia merkkejä, jotka näyttää epäterveitä ja muuta, ja raajoissa olevat virheet, niin kuin kiintereissä olevat virheet, niin pitää rangaista, ne ei ole hyväksyttäviä. Mutta katsotaan liikkeessä sitten, ja sitten kokeillaan itse koiria. Ja liikunta ei saa estää sen tilanne turkkaan, että koira ei saa kommastua karvoihin. Right, coat. Moderately long, straight with mane, not exceeding beyond the shoulders, forming a cape around the neck. Top coat coarse, with thick, soft undercoat. Featherings on ears, back of legs, tail and toes. Length and volume of coat should neither impair the activity of the dog nor obscure the shapeliness of body. Excessive coat must be heavily penalised. Obviously that's a new rule, heavily penalised. You can get very heavily coated dogs which actually don't have excessive coat because you've got the mane which is allowed, and from here the length is fine.
Often even on a heavily coated dog, the back of the coat is only that long. It's just thick. What is, for me, is wrong with excessively coated dogs is when the body coat, not the mane, falls below the ground. That is then looking like a Shih Tzu or something, but it is not correct. And generally the texture of the coat on dogs which are very excessively coated is not correct, because a heavily coated dog is not necessarily an excessively coated dog. I mean, as I said, there's a dog there that is heavily coated, but his body coat is not too long, and that is the difference. To recognise the difference between excessively and thick coats. I think that's a good point for many judges in Finland as well, or anywhere, to recognize what it means to be Well, that's my interpretation of that's right. Other people might think anything with a big coat is too much. Yes. My interpretation is the body coat should be shorter, the mane can be long, it says long, and straight. So we have a long, straight coat, so therefore that's not excessive. Body coat is shorter. Yeah. If it's too long, then it becomes excessive. But again, personal interpretation. Yes. Hormonituotit leikatut narut. Of course, with the pitches that has been spayed, you can have the Absolutely. that one that you said. Excessively soft coated dogs. Yes. Eli tässä käytiin läpi juuri tätä, että miten hän tulkitsee tämän, mikä on liian paljon karvaa ja runsasta karvaa. Eli runsas karva niin ei tarkoita sitä, että koira on vielä niin kuin, liioitellut karvapeitteeltään. Eli jos runkon karvat kasvaa maahan asti ja maata pitkin, tai esimerkiksi leikatut narut, jos olette nähneet, jolla sitä karvaa kasvaa joka paikassa maahan asti, niin se on sitä liioiteltua karvapeitettä ja se on vakava virhe. Mutta esimerkiksi nyt Taurus täällä, mikä on täällä häkissä, niin sillä on runsas karvapeite, mutta sehän on tuosta rungosta ja muualta tällaista lyhyttä, niin kuin Brenda näytti, eli se ei ole sellaista, joka ulottuu maahan asti. Ja tästä edestä se saa ollakin pidempikarvainen, niin kuin tässä nyt lukee, runsas harja muodostaa kaurin. Ja laatu on myös tässä, ja the quality of the coats we can also feel with dogs, which is good quality and so on. Kyllä. All colours and markings are permissible and of equal merit, except albino on liver. Part colours should be evenly broken. They're talking obviously the evenly broken face should be evenly broken. The actual body doesn't matter. I think that's fairly self-explanatory. What about the liver? The liver is not acceptable. Yeah, but is it like brown? A liver-coloured dog. I've only ever seen one. Yes, it is like what it is. It's like a livery colour, a pale brown, but you don't get the pigment. Yeah. You lack the pigment. So the brown, whole face brown is brown, pigment. the nose is brown. Okay. And with the blues, which it doesn't say here blue is unacceptable, and I have seen blues, they're so pretty, they're like a smoky grey, but again their faces are smoky grey and they generally have blue eyes or green eyes, and the pigment isn't great. So it's lack of pigment, really. Yes. Is the problem in those colours. I mean, I think they should have blues down here because it isn't acceptable. I don't think it's acceptable, and I think that should be a banned colour as well, but it's not in the rules. I'll tell you a story about that later with colours. Anyway. Värit on tavallaan sillä yksinkertaisia, että siinä ei oikeastaan hirveästi mitään sanota, mutta kun albino on maksaruskea, ja Brenda sanoi, että siellä pitäisi olla myös se sininen, ja miksi albino on maksaruskea ja hyväksytään niin oikeastaan pigmenttikysymys. Eli maksaruskealla koiralla on ruskea pigmentti, ja sinisellä, mitä tässä ei mainita, sininen koira on semmoinen savun harmaa koira, niin on harmaa pigmentti, ja usein silmätkään ei sitten enää ole tummat, vaan siniset tai muunväriset. Ja muutenhan maksanruskea väriltänsä. Totta kai. Oleva koira on ruskea koira on hänellä on musta huono. Joo. Eikö se ole sellainen? Joo, kyllä se on pigmentti. Se siinä sotkee, koska niin pitäisi mainita, että maksanvärisellä ruskealla pigmentti. Koska muutenhan maksanruskeita koiria on. No niin. Keikeillä on musta pigmentti. Niin se siinä niin sotkee, että maksanruskeita. Kaikki ruskeat koirat on kierrettyjä. Lapikoirilla varmaan olette nähneet tai muuta, että Helikin varmaan on tunnistanut sen lapikoirasta joltain muuta, niin kuin tämmöiset rodulta näkee sen
Ja valkokirjavat eli tarkoittaa pattikoloria, että naamassa on tasaisesti jakautunut väri. Okay. Size. Ideal weight not exceeding 11 pounds for a dog and 12 pounds for a bitch. 5 kilos or 5.4 kilos for bitches. Dogs should look small but be surprisingly heavy when picked up. Heavy bone and a sturdy, well-built body are essentials of the breed. Right. I think nowadays a lot of dogs are heavier than that, personally. Again, people are saying that it's because of the way they're fed now, with the more nourishment, etc., etc. I don't know. That is the ideal. It says ideal. It doesn't say an exclusion. It doesn't say that it's unacceptable. It says the ideal weight. So just because it's not necessarily ideal doesn't disqualify the dog. Bitches should be bigger than the dogs. Very rare they are nowadays. But that's the standard. You're going to judge what you've got, and it's natural in human nature or in livestock for a male to be larger in actual fact. But that's the standard. Eli ihanne paino, enintään 5 kiloa uroksilla, nartulla enintään 5,4, ja hän painottaa tässä, että ihanne nykypäivänä varmasti aika paljon koirat on kaikki vähän isompia, etenkin nuo urokset. Että se ollaan käynyt melkein niin, että se uros on isompi pekeissäkin kuin nartuissa, ja se on aika luonnollinen. Siinä mielessä tietysti monessa muussa eläinlajissa ja eläimissä, niin se uros ja koirissakin se uros on aina isompi kuin narttu, mutta tällainen vanhan ajan asia, mikä tässä rotumääritelmässä on, ja on ajateltu aina sen lisääntyisen kannalta tätä. Tämä ei ole mun oma huomio vaan, että se uros on pienempi kuin narttu. Mutta siinä on ihannepaino tosiaan, ja sitten myös ajatellaan sitä, että tänä päivänä koirat syötetään paremmin ja muuta, että johtuuko tämä painon nousu siitä vai muuta, mutta tämä on ihanne kuitenkin, ja kannattaa miettiä tietysti ihanne, että pienikokoiselta näyttävä koira, Pekingese on kääpiökoira. Ja nostettaessa yllättävän painavilta, jos ei ole päässyt, kaikki on varmaan päässyt Pekeä nostelemaan, mutta kohtaa se sitä lisää tarvittaessa. Mitä se tarkoittaa? Vankka luusto, tiivis, hyvinvoinnin runko, olennaisia asioita. Onko tästä kysymyksiä, tästä koosta? I think the size is something that in Finland, because I think we have relatively big dogs in Finland as well compared to UK, for example. That's something that sometimes comes up. But I think... yeah, there were bigger dogs there yesterday than I would normally see. Yeah, I think so. Especially some of the younger ones. Not so much in champion class. They were, but there, some of those were older, but not so much in that class. But certainly some of the younger males were larger than ideal. Let's put it that way. It's kind of difficult to say what's too much, or should we have if there was a limit on size or a limit weight, then you would be able to do that. Yeah. But that would be very, again, subjective and more problems. Yeah. So, it again depends on the individual. Yes. Judging. I mean, I prefer a slightly larger bitch, and I do prefer a smaller dog. As you we don't always get what we like. Yeah. Eli sitä ylärajaa ei annettu, niin sitä ei sillä lailla vaikea tähän kommentoida, että onko jotain rajaa vähän sitä yrittäisi kalastella, että mikä on liikaa, mutta sanoin, että se on hieman se on henkilökohtainen mielipide tietysti tuomarillekin, mikä se on sitten se koko ajan, mutta yläraja on annettu, mutta ihanne on toi. Ja tietysti aina, jos mietitään sitä, että kääpiökoira, niin silloin tietysti raja tulee jossain vastaan siinä. Ja se pitää olla pieni kokoinen. Niin, se voi olla 7 kiloa mun mielestä se raja. Yeah, maybe you say they have. To pick up, it's too much. Sorry? If it's too heavy to pick up, it's too No, much. sometimes it's too much even before you need If to. you can't pick up. No. It is when they get out of proportion and untypical of the breed, it is too much. Ja silloin kun mennään niin ulos mittasuhteesta ja siitä rodun tyypillisistä ominaispiirteistä, niin silloin se on liikaa, ja Heidi tässä sanoo, että onko se liikaa vielä, jos mennään nostaa, niin se nyt varmasti on joo. And in the USA, I think they have a limit also. They do, but it's a lot larger than the young kids.
I think it's about £16 Yeah. in the USA from what I remember. I can't remember exactly. Yeah. But again, they don't weigh them. It's Yes. only if a challenge is made. Yeah. So, yes. Do they make them in range? No, not aware of that. In France, they have two classes. They have the small. Oh, ones yes, and yes, the they ones, do. and Yes, they do weigh have them. different weights, yes. Do they weigh them? I don't know, I've not touched in France. But I do know I sold a bitch because it was too small for me. Yeah. But it was sold to go in under whatever Yes. poundage it was, £8 Yes. or £9 Yeah. or whatever. Yeah. So they do have two separate weights, so they will weigh them on the smaller scale, I would imagine. Eli Ranskassa on niin kuin pienet ja isot sitten erikseen. Siellä on 2 painoluokkaa. Okay. Faults. Any departure from the foregoing point should be considered a fault, and the seriousness with which the fault should be regarded such to be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog. All male animals should have 2 apparently normal testicles fully descended into the scrotum. With regard to faults, you can have, for instance, a dog that is very loose on the shoulder, and one that's slightly loose, and it's all to do with degree. And that's something that you would have to learn. You can have a dog with a flat back, you can have some like a camel, and you can have some that you're not 100% certain of, which is maybe flat, slightly. So it is all to do with degree and interpretation and personal preference. But all of our faults, and there isn't a perfect dog born yet, and there will be for a long time. You can always find something wrong. And you know, if a judge is judging and you say, oh, but that dog's got such and such a thing, the judge is probably aware of that. But it's the degree of what it has and what preference they have and how they interpret that particular fault. It's all to do with interpretation on the judge's part. Eli tietysti virheiksi kaikki poikkeamat edellä mainitusta kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja vaikutuksia koiran terveyteen hyvinvointiin. Se korostuu tietysti tuomarin tulkinta siitä, miten hän suhteuttaa näitä virheitä. And we have these disqualified faults like any dog showing physical or behavioral abnormalities shall be disqualified now in the standard as well. And I think that's also up to the judge to decide which It's abnormalities what is abnormal and what Yeah, is disqualifying. Yes. What is abnormal, you know, a lot of things, it may not be correct, but Yeah. are abnormal, no other dogs have them. Yeah. You know, again, it's your own interpretation. And I think nowadays you don't actually see in the show ring of Pekingese which such an abnormality. No. Because, you know, after all this publicity and everything, I don't know that anyone will show a dog with such abnormalities that it would be disqualified. They certainly wouldn't dare Yeah. at the moment. Eli siellä on tietysti hylkäävissä virheissä vielä se liiallinen arkuus ja vihaisuus, selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen. Ja sekin on tietysti tuomarin tulkinta ja niin mitä se itse kommentoi, vaan että tuskin tänä päivänä kukaan niin sellaista kehään sitten tuo tieden tahtoon. Ainakaan toista kertaa. Ainakaan toista kertaa, jos kerran tuo. Right, the correct police gate, this is not in the breed standard, but it is just something that someone sent in which we thought was important to add. Because it does define the movement of the Pekingese. Eli tätä ei nyt sitten rotumääritelmässä, mutta tämä on katsottu tärkeäksi lisätä tänne, koska tämä määrittelee ne Pekingese. Slow, dignified rolling gait of the Pekingese is unique to this breed. It is a slightly alternate rocking motion over the shoulders on either side of the ribcage. As each foot reaches forward and drops to the ground, therefore it is the front of the dog that is rolling or pivoting, while the rear moves straight forward. With the legs relatively close, the correct gait produces very little bounce or sideways movement. The front is very heavy boned, and though we do want free movement, it is reasonably slow due to the short-boned front legs. Far too many exhibitors rush their ponies around the ring. Too fast for a judge to make an accurate evaluation of whether the dog holds her leg correctly or not, and that is happening more and more. And a dog should move at its own pace and not be rushed.
Japanese people are so smart that they brush their those dogs that don't have so typical movement, but maybe sometimes. Because it's possible to brush a dog and then you don't have the time to evaluate it. Yeah. Absolutely. I mean, a couple yesterday I nearly said, "Will you please slow down?" Yeah. Pekingese is not a pulpit. Yeah. It is not an Afghan. It is Pekingese. And yes, in a group it can be embarrassing when you're walking as a Pekingese and the Pomeranian is up your backside already when you're walking into a big ring in a group. But that is the way the Pekingese walks, slowly. Because if it's not moving slowly or it can't move slowly, generally it's not built correctly. Eli Peke pitäisi esittää hitaasti ja todennäköisesti jos se koira ei pysty siihen hitaaseen kävelyyn tai se ei näytä siinä hitaasti kävellen siltä miltä sen pitää, niin silloin se ei todennäköisesti ole oikein rakentunut ja nykypäivänä monet liikuttaa kauhean kovaa Pekeä kehässä ja olemme toki törmänneet aina jotka haluaa liikutetaan kovempaa, mutta yleensä sieltä tulee se kommentti, että niin. Okay, I think that's it. I mean, yes. As a story, as I said, Yes, I think that's something that we will see with the dogs. And that's very good to have there because I think it'll try and instill into people what we're looking for. Explain what it means. I remember an exhibitor saying once, "Oh, that Pekingese walked beautifully around, stormed around the ring beautifully, just like an Afghan hound." And he was running around the ring like an Afghan hound, long on the leg. And covering grass this way, and it walked beautifully. Yeah. I mean, mine would have struggled to get through because he's sort of, slow and dignified rolling gait. So, but it is something that we are losing, and exhibitors are making their dogs too fast. And that's something that it's Pekingese. It's something special for the breed, and that's one of the main characteristics that we have. Okay. Thank you. So we can see the dogs now. I think we can have coffee now.